Good evening and a happy new week to you all viewers of the APM Bilingue newscast here on Spectrum Television. I welcome you all to another special edition. Well, making news tonight, fuel scarcity has once again struck the capital city of Cameroon, Yaoundé, with petrol stations crowded with inhabitants looking for this precious liquid. What exactly is the situation? Ines Pangan will enlighten us in this newscast. In sports, first clean sheets for the intermediate Lions in their five pre-Shan friendly. The 2-0 win over Sudan today. Is it the right momentum moving forward? Well, Josephine Bindi will tell us more in this newscast. Thanks once more. If you're just joining us, it is the APM Bilingue newscast. Oriane Donken opens this newscast in the French language. Good evening to you, Oriane. Bonsoir, Oniladnet, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au journal. Comme annoncé en titre, les réservoirs de plusieurs stations-service de la ville de Yaoundé sont secs. Les automobilistes sont obligés de faire le tour de la capitale politique à la recherche du précieux liquide. La nouvelle pénurie arrive dans un contexte d'augmentation envisagée des prix à la pompe. Inès Pangan et Frédéric Forme pour les détails. File d'attente de véhicules, attroupement de mototaxis, individus tenant des bidons, disputes et autres éclats de voix. C'est l'ambiance dans plusieurs stations-service de la ville de Yaoundé ce 9 janvier 2023. Ils ont demandé le plus fort. On va trouver. On va trouver. Depuis quelques jours déjà, les réservoirs du super et du pétrole lampant sont vides dans plusieurs sites d'approvisionnement de la capitale politique du Cameroun. Parce que depuis vendredi, on marche dans les stations, on trouve pas le carburant. On ne comprend même rien de ça. Si sans carburant, même nous on ne peut rien faire, on ne peut pas s'en sortir. Là où on trouve la station, là où il y a le carburant, il m'arrête aussi là-bas, il m'aligne. Si il peut avoir un goût de carburant. Si il n'y a pas le carburant, on va garer, non? On fait un effort comme ça. Quand on n'a pas le carburant, on gare la moto, on attend, on cherche le bidon. Depuis 3 jours que moi je cherche à avoir le carburant. Le carburant de 5000 que j'ai consommé, c'est même déjà presque fini. Le carburant qu'on m'a servi 5000 autres jours à Hawaï, c'est déjà fini. C'est depuis ce matin, j'étais d'abord à la mobile. J'ai attendu pendant longtemps, après on m'a dit que le carburant est fini. Le carburant est venu à tout temps où c'est depuis le matin que je suis allé. Je suis dans le rang comme ça pour le moment. Après des heures d'attente, dans cette station-service au quartier Ngousso, quelques automobilistes chanceux réussissent à avoir le précieux liquide. J'ai donné 5 000, vous voulez quand même 2 000, on me sait pour 2 000. Voici ça que j'ai eu. J'ai souffert, on m'a trop bousculé, j'allais me mourir, j'allais tomber. Les causes de cette nouvelle pénurie ne sont pas connues pour le moment. Elle arrive au moment où l'éventualité d'une hausse des prix à la pompe est envisagée. L'affaire de carburant au Cameroun, c'est la magie. On a tout en goussou, il n'y a rien. Le boss dit que même dans les bidons, on ne sait pas, mais lui-même il mange avec le bidon pour servir dedans. Le pays ici, ça en a mal. On est fatigué de ça. On veut le carburant au Cameroun. S'il veut augmenter une fois, on quitte derrière les bêtises. Le temps qu'ils réfléchissent comment ils doivent faire pour augmenter le carburant. Mais il ne faut pas qu'ils doivent augmenter ce carburant. On souffre déjà assez, on en a marre. C'est pas bien. Mon père, tout ça, le gouvernement, c'est le bas peuple qui paye le bon de gouvernement. On connaît ça. Le gouvernement est en train de consommer, le bas peuple paye. Quand tu mets 1 litre de carburant à 630 francs, le bon de carburant que le gouvernement le partage, on coupe les 30 francs ça sur le bas peuple. On dit que c'est le gouvernement qui paye. C'est bizarre. Les Camerounais sont en train de souffrir, il faut qu'ils arrangent ça bien. Ça ne va pas. Conséquence directe de cette pénurie, des interminables files d'attente des passagers au niveau des points taxis et d'embarquement des minibus qui relient le centre-ville aux banlieues. Elle arrive après celle de juillet et novembre 2022 qui avait touché plusieurs villes du pays. Le gouvernement avait alors annoncé l'importation de produits pétroliers, de gasoil et d'essence super. Le centre touristique de Nkolandom sur l'axe Ebolova-Mekomo-Ambam, dans la région du sud, sous les flammes.
Un incendie s'y est déclaré ce lundi. Sur ces images qui circulent sur les réseaux sociaux, on peut voir des toitures faites en paille partir en fumée. La localité ne disposant pas d'équipe de sapeurs-pompiers, ce sont les riverains qui essayent de stopper les flammes. Pour l'instant, l'origine de ces flammes reste inconnue, de même que l'ampleur des dégâts. Le centre touristique de Nkolandom est une sorte de campement de campagne comprenant une quarantaine de lotissements composés de chambres, d'appartements et des suites qui appartiennent à Jacques Famdongo, le ministre de l'Enseignement supérieur. Le Parti camerounais pour la réconciliation nationale prépare les prochaines échéances électorales. Ce 8 janvier 2023, les femmes de ce parti politique, accompagnées d'une équipe d'Elections Cameroun, a donc encouragé les citoyens rencontrés au carrefour Zachman, c'est dans le 5e arrondissement de la ville de Douala, à s'inscrire sur les listes électorales. Les détails avec vous, Inès Pangang et Julie Pau. Les échéances électorales à venir se préparent maintenant au Parti camerounais pour la réconciliation nationale. La conquête du pouvoir et la participation à la gestion des affaires de la République commencent avec une inscription massive des citoyens sur les listes électorales. Ce dimanche 8 janvier 2023, premier week-end après les fêtes de fin d'année, les femmes du PCRN envahissent les rues du carrefour Zachman dans le 3e arrondissement de Douala. L'ambiance, je peux vous dire qu'elle est très très bonne. Les Camerounais sont réceptifs. Ils se ruent vraiment sur les inscriptions et je pense que là, on a déjà plus de 150 personnes inscrites. Donc je pense que nous avons un bon timing et que les Camerounais s'intéressent de plus en plus aux inscriptions sur les listes électorales. Cette campagne va suivre le calendrier de révision des listes électorales en s'achevant le 31 août 2023 et plusieurs carrefours de la ville de Douala seront visités. La femme PCRN a fait cette initiative qui va sillonner les 6 arrondissements du Vouri. Donc les femmes PCRN seront tous les dimanches dans un arrondissement bien défini et nous serons là avec les CAM qui nous accompagnent dans... De toutes les façons, c'est les CAM qui doivent inscrire les gens, pas nous. Nous, on fait juste la campagne, on amène des gens à s'inscrire, à se ruer vers le site choisi. Le Parti camerounais pour la réconciliation nationale renouvelle en ce début d'année 2023 l'ambition d'atteindre au moins 11 millions d'inscrits sur les listes électorales d'ici la fin du processus. Il faut savoir qu'au terme de ce travail, en 2022, le fichier électoral de l'ECAM a enregistré un peu plus de 7 millions d'électeurs. As the Senate gears up for the senatorial elections, our reporter Crystal Asek-Swele sought to find out what the law says about the senatorial mandate and fasten this report. The year 2023 is definitely an electoral year in Cameroon. The President of the Republic, Paul Biya, in his traditional address to the nation every December 31, confirmed the renewal of the Senate in 2023. Local democracy. The senatorial elections to be held in 2023 will afford an opportunity to consolidate our decentralization option through a newly elected upper house of our parliament that represents regional and local authorities. Fellow Cameroonians, my dear compatriots. This election, third of its kind since its introduction in April 14, 2013, comes at the end of the mandate of the senators of the second legislature of the 100 seats, of which 70 are elected and 30 appointed by the President of the Republic, with each region having 10 senators. According to the Cameroonian law, the candidates must be at least 40 years old and belong to a list invested by a political party. Plus, the elections will take place no later than 40 days before the end of the current mandate and the convocation of the electorate 45 days before January 26, 2023. Meanwhile, applications are submitted 15 days after the convocation of the electoral body, thus around February. This year,
There is a slight modification as the electorate will expand with the entry of 870 living regional councillors, which will be added to the 10,600 municipal councillors to form a file of over 11,000 voters who will make their choice count around March and April. One way by which cervical cancer can be prevented is through vaccination. In this month of January, which is consecrated to creating awareness on cervical cancer, the STV newsroom sought to find out more about these vaccines. Who are those eligible to take these vaccines and at what age? Well, our report will answer that question. Prevention, they say, is better than cure. And one way by which one can escape the ravaging impact of the human papilloma virus is by administering the vaccine. In Cameroon, we have the primary prevention, which is HPV vaccination. And the good thing is that the human papilloma virus vaccine is available in Cameroon and in all the districts in Cameroon, and it is given for free. That is a vaccine that costs about 150,000 francs per dose, but it is given in Cameroon for free. So if you have a child between the age of 9 to 14 years, you get to any health facility around you, then you will be able to vaccinate this young girl for free. These vaccines, which were only administered to young girls, are now given to boys as of January 1, 2023. In November 2020, the HPV vaccine was introduced into the expanded program on immunization. However, uptake of this vaccine has been slow, as many fear it will make their daughters sterile. Doctors, however, debunked these unfounded statements, as no side effect is yet to be recorded from these vaccines. In this month of January, which is consecrated to creating awareness on cervical cancer, the Cameroon Baptist Convention Health Services is out to sensitize the public on the need to be on the safe side by taking a dose, and for women above 25 to carry out screening. January is commemorated worldwide, nationwide. So throughout January, Humanity at Heart International, we create awareness in the communities. We send these patients to CBCHS for screenings. So throughout the month of January, in all the CBCHS facilities, there will be in-facility screenings. So when we create this awareness in the community, we'll be sending these women back to the hospitals. And then if they're diagnosed with the cervical cancer, we still do proper navigation for these women to have appropriate treatment. Cameroon's expanded vaccination program encourages all and sundry to get these vaccines for their 9-year-olds in public and private medical facilities free of charge. Nous poursuivons ce journal avec vous, Oni Ladonnette. Well, this time around, we take you to sports, where Cameroon's participation in the African Nations Championship in Algeria was one of the topics discussed by FECAFOOT President Samuel Eto'o, who has been received by the ambassador of Algeria to Cameroon, His Excellency Mahi Boumediene, today in Yaoundé. Amidst the tension going on between these two countries, the ambassador assures that all security has been made by authorities to ensure the safety of Cameroonians and the smooth running of the CHAN tournament. This meeting was also an opportunity to reiterate the bonds of friendship that exist between these two countries. Well, another sporting talk we have right here is the first clean sheet for the Intermediate Lions in their 5 pre-CHAN friendly. The Intermediate Lions of Cameroon have beaten their Sudanese counterparts 2-0 in their last friendly game ahead of the African Nations Championship competition to take place in Algeria. Roche Funing and Avom Ebong were the authors of the 2 goals in these last warm-up game into
Tunisia. In total, Cameroon has played 5 pre-CHAN friendlies, recording 2 wins and 3 draws. Their only win before this was over Canon of Yaoundé, where Alioune Seydou's side urged them 2-1. The team will stay in Tunisia and jet off to Algeria on Friday. Well, let's listen to this report by Josephine Bindi as she takes us through their pre-CHAN friendly games. The Intermediate Lions of Cameroon are preparing to dispute their very first African Nations Championship in Algeria. Currently in Tunisia, Alioune Seydou's boys were not on the impressive side of the friendly match against Uganda. Several field passes from the midfield compartment contributed to Coach Alioune Seydou's boys from edging the day. At the 40th minute of play, Cameroon netted the first goal to seal the first half. Then the second half came with quite an interesting match as Alioune Seydou opted for an offensive midfield style, which was held up to the 60th minute, where several mistakes were noticed. The boys actually had the dominance they required, but the ball of disappointment rang in at the 79th minute, with Uganda netting an equalizer. The tournament is yet to begin, as Team Cameroon must undisputedly assure her fans she is up to the task. Toutes nos excuses, on va faire une légère entorse à la fin de ce journal. On va à l'étranger pour des relations normales entre la Côte d'Ivoire et le Mali. Des soldats ivoiriens ont été graciés. Au Sénégal, c'est une collision entre 2 bus qui fait 39 morts, pendant qu'en République démocratique du Congo, c'est 16 civils qui ont été tués dans une nouvelle attaque de milices. Au Nigeria, c'est plus de 30 personnes qui ont été enlevées dans une gare par des assaillants armés. Suivons le tour de l'actualité africaine avec la Voix de l'Amérique. La Côte d'Ivoire veut reprendre les relations normales avec le Mali après le retour samedi à Abidjan de 46 de ses soldats qui étaient détenus à Bamako depuis près de 6 mois. Les soldats sont rentrés à Abidjan au lendemain de la grâce qui leur a été accordée par le chef de la junte malienne, Assimi Goïta. Au Sénégal, 39 personnes ont été tuées et une centaine blessées lors d'une collision entre 2 bus. Le président Macky Sall a décrété un deuil national de 3 jours et a annoncé des mesures immédiates pour éviter une nouvelle tragédie de ce genre. En RDC, au moins 16 personnes ont été tuées dimanche par des miliciens dans plusieurs villages d'Ituri, province du nord-est du pays en proie à des violences communautaires, ont annoncé lundi des sources civiles locales. Au Nigeria, des hommes armés ont enlevé plus de 30 personnes lors de l'attaque d'une gare dans le sud du pays, a annoncé lundi la police. Le responsable de l'information de l'État d'Edo a indiqué que 32 personnes avaient été enlevées, mais qu'une d'entre elles avait réussi à s'échapper. We'll continue sports right here in this newscast. Diverse are the opinions of Cameroonians following the death of Mbami Modeste, offensive midfielder of a Cameroonian descent. Sydney 2000 will forever be in the hearts of Cameroonians as Modeste Mbami netted the winning goal against Brazil to sail through to the finals. Josephine Bindi with reactions. He may be gone, yet his legacy lives on. Cameroon's scintillating win against Brazil in the Olympic Games in the year 2000 was thanks to Mbami Modeste, now of blessed memory. Qui nous a fait, si je me rappelle mieux, c'est lui qui nous a fait If my memory doesn't fail me, he was the reason we qualified at the Olympic Games against Brazil in the year 2000. Mbami Modeste was a good man to my opinion. Pour moi, il a été quelqu'un de bien, et comme c'est le chemin de tout le monde. Modeste Mbami, c'était en fait pour moi c'était un très grand joueur. Aussi vrai que je l'ai pas connu. I didn't know him very well, but I watched a few of his matches. He was aux Jeux Olympiques. the savior in the Olympic Ouais, c'était un grand joueur. semi-finals Donc sa mort, ça, comme tout le monde, c'est touchant. With a perfect mastery as an offensive midfielder, others hold the assertion that his resilience is a point of reference for the younger generation. I'm returning something to Mbami Modeste as a good Cameroonian, as a person that have saved this nation, as a good footballer in Cameroon national team. From the media field. It hurts because we do not have him in our technical team to help us bring the young ones. Since now in Cameroon we have
the likes of Song Bahanak, Samuel Eto'o, and all the old players who come to the Lions Den to help up young talents. So it's really hurtful to see someone like that disappear without really being able to help us in that aspect. PSG player, Olympic champion and Cameroon's indomitable midfield powerhouse Modeste Mbami was born on the 9th of October 1982 in Yaoundé and died on the 7th of January in France. He leaves behind family and friends to mourn him and a rich legacy to be remembered. Report by Josephine Bindi puts an end to these APM bilingual newscasts right here on Spectrum Television. Do have a wonderful week in the company of our programs. Good night to you, Oriando Gang. Bonne soirée, Loni Ladonnette. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été des nôtres. Et bonne suite des programmes sur Spectrum Télévision.